హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు RTV స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. RTV స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఎప్పుడు స్పెషల్ గెస్ట్తోనే వస్తుంటాం. సో ఒక స్పెషల్ పర్సన్తోనే ఈరోజు వచ్చాను. మీ అందరికీ ఒక స్పెషల్ పర్సన్ ఎప్పుడు స్పెషల్ రోల్స్ చేస్తూ కనిపిస్తారు. సో ఇప్పుడు నేను పరిచయం చేయబోయే గెస్ట్ గురించి కూడా ఆల్రెడీ మీరు చూశారు. సో ఆల్రెడీ మీరు ఫిదా అయిపోయారు ఆ పర్సన్కి. సో ఎలా ఏంటి తనని చూస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది. బేసిక్గా తను ఇక్కడికి వస్తారని మాకు తెలిసింది ఇన్ఫర్మేషన్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ తనతో మాట్లాడించాలి, తనకు సంబంధించిన విషయాలు మీకు షేర్ చేయాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోబెట్టేశాను. అండ్ తను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఐఎమ్ రెడీ, నేను నా ఫ్యాన్స్కి చాలా విషయాలు చెప్పాలి, ఎప్పుడు పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు, బట్ నేను ఇప్పుడు రెడీ అని చెప్పారు. మరి అంత రెడీగా మనకి ఏం చెప్పబోతున్నారు నాకు కూడా తెలియదు. చాలా విషయాలు అయితే మీకు షేర్ చేస్తాను. హాయ్ సుప్రియా ఐసోలా. హాయ్. ఇది సుప్రియ అని మనం పిలిస్తే హ్యాపీగా మన పక్కింటి అమ్మాయిని పిలిచినట్టు ఉంటుంది. సరే మేము కొంచెం యాడ్ చేసినట్టు. ఎస్, యాడ్ చేసినట్టు. సార్ నేను ఎప్పుడు యాడే కదా మెయిన్ పేరు. సో సుప్రియ కాదు కానీ మీ నిక్ నేమ్ చెప్తారా? సో ఐల్ గో విత్. ఓ ఇట్స్ వెరీ ఆబ్వియస్ అండి. సుప్రియ ఉన్న వాళ్ళందరు ఒక పెట్ నేమ్ సుప్పి ఉంటుంది. సో ఇది కంటిన్యూ చేద్దాం. ప్లీజ్ డోంట్ కాల్ మీ అట్ ఆల్. సో ఐఎమ్ రివీలింగ్ సంథింగ్ సో within my family people will be mad at me. So it's either Suppi or Suppu or Priya or Sup. Priya is fine, I think. Priya is fine. Yeah, why not? Why not? It's very. ఎంతమంది మిమ్మల్ని ప్రియా అని పిలిచి లెటర్స్ రాశారు ఆర్ స్వీట్గా మీకు ప్రపోజల్స్ చేశారు? అసలు ఆ జమానా పోయిందండి. ఎప్పుడు లెటర్ రాయకపోయినా కాల్ చేస్తే ప్రియా హౌ ఆర్ యు? Actually, my mom calls me Priya. So that's what I know of. Not many people call me. They call me by my name, Supriya. Include my dad and all, Suppu, Suppi. You know, Suppi is the most common. Yes, it's more sweet and చిన్నప్పటి నుంచి అదే అలవాటు. నిజంగా అసలు ఇంతవరకు మీరు ఎక్కడా ఎవరికి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు. సో వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్. అసలు ప్రియా పర్సనల్గా ఎలా ఉంటారు, లైక్ ఏం చేస్తారు, తన ఇంట్రెస్ట్లు ఏంటి అని. ఖచ్చితంగా వీగన్ మీరు చాలా ఈ మధ్య ఫ్రీక్వెంట్గా ఇక్కడ విజిట్ చేస్తున్నారని తెలిసి మిమ్మల్ని ఆపేసి మీ దగ్గర నుంచి కొన్ని విషయాలు సీక్రెట్స్ మేము రెడీగా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. ఆర్ యూ రెడీ? షూర్. ఎస్, ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఇట్. సూపర్. సో మీరు జర్నలిజం చేశారని విన్నాను, మాస్ కమ్యూనికేషన్. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? అంటే ఇక్కడ ఏది ట్రూనో ఏదో తెలియదు, ఎందుకంటే మీరు అసలు సోషల్ మీడియాలోనే యాక్టివ్గా లేరు. Yes, I know. I'm like a dinosaur. అసలు ఎందులోనూ లేను నేను. Like a lot of people have asked me ఎందుకు లేవు నువ్వు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైడ్, అండ్ ఎస్పెషలీ ఈ ఫీల్డ్లో ఉండగా ఎవ్రీబడి ఈజ్ లైక్ పౌన్సింగ్ ఆన్ ఇట్. అందరూ లైక్ యునో దే హ్యావ్ సో మెనీ ఫాలోవర్స్ అండ్ లైక్స్ అండ్ దట్స్ లైక్ అ హ్యూజ్ డీల్. సో I keep getting that a lot and I'm like I don't know, there'll be time, ఇంకా టైం రాలేదు, ఐఎమ్ నాట్ రెడీ అని నేను చెప్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి. నిజమా? నేనేమనుకుంటాను తెలుసా, చాలా మంది నన్ను చూసేసి ఇప్పటికే ఫాలోయింగ్ పెరిగిపోయింది, నేను ఇబ్బంది పడిపోతా సోషల్ మీడియాకి వస్తే, ఇంత ఫ్లో నేను తట్టుకోలేను అని రాలేదనుకున్నా. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? No, not at all true. That's not at all true. Okay. I mean, you have your ways of keeping yourself mobile in your space. You are using mobile, right? I am. Luckily, fortunately, I am using phone. So, ఇప్పటి నుంచి మా కోసం ఒక Instagram account or something, Twitter account? No, actually, there are like couple of accounts on my name. Okay. I checked. Fan pages. Those all are fan pages. Yes. We are expecting a real page from you. Very few pictures, and I keep laughing at that. Like, whatever. I think. Real like photo shoots or not? There are limited photos are there. Very limited. Why? That's because I did not get myself clicked so much, Andy. I was in a very different, I went in a very different direction. నేను నా మొబైల్ ఇస్తాను, ఫస్ట్ మీరు కొన్ని సెల్ఫీస్ తీసుకోరా ప్లీజ్. Sure. ఈ ఇంటర్వ్యూ అసలు మీకు సెల్ఫీస్ తీసుకుంటారా అని నాకు డౌట్ ఉంది. యా ప్లీజ్. Of course, lots of selfies. 3 pictures నా కోసం, మీ ఫేవరెట్. Because you want to see how I click a selfie? Yeah. Amazing. You're not in social media, right? I'm not on social media, but once I come, it'll definitely be something else. Your favorite poses. 3 good poses. Okay. One classic. Classic. Yeah, it's classic with a very twisted lips. Okay. Abba, relaxing favorite pose. One of mine also. Yes. And one definitely where you look somewhere, but it should look like somebody else has clicked. Yes. Okay.
Yeah. No, I'm okay with your expressions and మీరు ఎంతవరకు Approved. Okay. థ్యాంక్ యూ సార్. అసలు ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గురించి మనం వచ్చేద్దాం. అసలు ఇండస్ట్రీ మీకు పరిచయం అయిందా? ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నుంచే ఇండస్ట్రీతో టచ్లో ఉన్నారా? యాక్టింగ్కి వద్దాం అనుకున్నారా లేదా? మీరు అయితే వచ్చేసారు, చాలామంది ఫ్యాన్స్ అలా ఉన్నారు, మీ ఫాలోయింగ్ అయితే ఉంది, బట్ అసలు మీకు ఎంతవరకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది? యాక్టింగ్ మీద ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? సో Okay, so I didn't plan to come in this field, Andy. Not at all. In fact, I was about to go to Bangalore to do my teacher training. Yes. ఇఫ్ నేను యాక్టర్ని కాకపోతే టీచర్ని అవుతా. Well, because true. Ante placement వచ్చింది నాకు through my college. I got a placement in an international school. So I was going to go there for teacher training to Bangalore. And I was all prepared, but destiny had it that I did not get my degree yet, and they were in a rush, and I said, like, I'm going to get my degree ostundante, certificate ostundante, no, we can't wait, sorry annar. Like, okay anukunna, because I cleared all the rounds and I got an offer letter and I was ready. Suddenly all this happened, and then I got a call from a friend. They were looking for actors in their theatre play, and that's how I got into a play. That's how I did my first play on December 31st, 2010. So that's where the journey began. And అంటే థియేటర్ ఆర్టిస్ట్గా జస్ట్ మీ ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేయడం వల్ల ఓకే, because I was interested, but I did not know how to go about it. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి I had this great fondness for performances, acting, and just the facial expressions. And చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నచ్చగా మిమిక్రీ చేయించేవారు మా మమ్మీ డాడీ. సో ఆ విధంగా they saw I'm like all interested in doing all this. So but I never knew that okay, I had all these talents and దీని టాలెంట్ అంటారా, no clue, just jumped in. అప్పటికి కూడా I had no clue that I would be coming in this industry. Not at all. In fact, I thought I should not, because ఇంట్లో అప్పటికి కొంచెం కన్జర్వేటివ్గా ఉన్నారు. డాడ్ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు? లైక్ మీ పేరెంట్స్ mom is a housewife. My dad was a banker. ఓకే, He's retired. Happily retired and more active now. ఓకే. సో నార్మల్ ఫ్యామిలీలోంచి జస్ట్ నార్మల్గా వచ్చేసారు. నాన్ ఫిల్మీ బట్ వెరీ ఫిల్మీ at home. Just not on the set up there. I've got the most filmy family. So that's how it happened, Andy. And then I came into this industry slowly with very దాన్ని ఏమంటారు, గ్రాండ్ కి ఆపోజిట్. లైక్ చాలా నార్మల్గా సైలెంట్గా వచ్చినట్టు వచ్చాను. లైక్ it was just ఇట్లాగే. So my theatre sir, he referred me that there is certain person, and that person, he referred me to a certain person. So atla word of mouth elli, then I got to audition for a role, and then I was selected. And I thought, okay fine, appatlo ni chala excitement, like everything, let's do everything ana oka zeal lo undedi. Yeah, when I started off, I was like doing 5 theatre plays in 6 months, and then web series and short films and all, and then one after the other with different theatre groups. 2010లో స్టార్ట్ అయ్యి అసలు నాకే తెలియదు నేను యాక్టర్ అవుతానని అని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు కూడా. సో ఫైనల్లీ taking the profession. Yes. అండ్ మీరు ఎప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యారు ఖచ్చితంగా నేను యాక్టింగ్లో సెటిల్ అవ్వాలి, ఐఎమ్ డన్ హియర్, దిస్ ఈజ్ మై కెరియర్ అని ఎప్పుడు అనుకున్నారు? With that first play, వాట్ వాజ్ ద క్యారెక్టర్ యూ డిడ్? I mean, I knew that I want to do this. I do not know how to go about it, but there was no looking back. From that that 31st night when I gave my performance, I knew that I have to do this. I have to be here because I feel safe here and this is more like me. And I started to believe, okay, this is more like me, this is more like me. So something in me was like coming alive. So I thought, okay, I should do more of this. Okay. You have siblings? Yeah, I do. One sister, elder sister. Okay, so you are the small. And funny. Tell me some special characters you have. Special characters, like you are like a tomboy or selfish or my character traits.
నేను అనుకున్నానండి చిన్నప్పుడు టాంబాయ్ అని, బట్ వెరీ సూన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇట్స్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ బీయింగ్ అ టాంబాయ్. I was just being bold and being me, and that hurt a lot of boys. So I can't help it. So I mean, if they called me tomboy, then maybe they felt good about it. I also felt good about it at that point of time. But later on, I realized this is being woman. Yeah, ante kada. You can be you. So yeah, four points I'm expecting from you. Not tomboy. Just leave about it. Tell me 4 characteristics of yourself. Yours. I am very stubborn. Yeah. Very stubborn. That's why you Hell-bent. decide things like whatever the character, whatever the things, you decide yourself. Yeah, and that takes a lot of time. That's a flip side. Only stubborn people can do this. Yeah, very stubborn people. Like in and out stubborn. So yeah, ఏ విషయంలో అయినా stubborn. So I call it as a very good quality. Stubborn people. I agree. They can do miracles in their lives. I agree again. Yes, it's true. 3 qualities. I smile a lot, and that's coming from my childhood. Like I've seen all my pictures. Indulo ena, like usually you'll find kids like looking somewhere or like that because they don't know where to look at the camera. I would look straight into the camera and smile. నాకు అప్పటి నుంచి like okay, so this is me, and I would greet everybody. Like that's my thing. Like I have to Keep smiling. Have a nice not day. Like mindlessly and look insane, but that's my trait. Okay. I'm more like a smiley person, like more like a zen kind of smile for me. I feel like, you know, I'm in that state, like okay, I'm looking at you and I'm like I smile, but who knows what I'm thinking, but I'm smiling and I feel good about it. Of course, but you keep smiling, and that smile attracts everyone, including me. Wow, I am so flattered that you said it. because I'm female, but I just flat. Yes, only smile is the only thing that can attract people. That's true. Smile is the first thing and the last thing under. So of course, yeah. 2 more లో God, ఈ మోర్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి, కొంచెం తగ్గించేసి చెప్పేద్దాం. Yeah, we'll concise that. I'll try. ఏం చెప్తారు? They are thinking. I know. I'm more expressive with my feelings. That's what bold గా ఏదన్నా చెప్పేస్తారు. Whatever, whoever it is, whoever sitting. I'm straightforward and I'm more expressive. Not just straightforward. I like to be more expressive with how I'm feeling. Like at this point of time, if I am feeling an emotion, I like to talk about that emotion. What's on your mind right now? Okay, right now I'm thinking about kids. No, not. Wait, let me go elaborate. I was thinking of the next point. Give me some space to audience also. They can write a story about it. They can go paparazzi. You know, I don't know what they're gonna do. Okay, yeah. No, I meant when you asked me about my character traits, I was going to tell you that I love kids. That's because I am like one. So I understand that relation and I have the rapport with them. So I was going to say that. Girl who are interested in kids, they behave like a kids, are the best partner or something in others' life. You like kids? Yeah, I like. Like you like, matlab, are you good with them? If of course నేను ఇప్పుడు సపరేట్గా చెప్పాలి అంటే ఇష్టపడతాను, బట్ ఎవరైనా కనిపిస్తే ఐ గో దేర్. There is నా బ్రెయిన్లో ఏముండదు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు, ఇలా ఐ పించ్ So you're good with kids. Exactly. So I really love, I'm very fond of children and I love their energy. I like to be around them. Okay, మీ సరౌండింగ్స్ లో even yeah, sometimes they can annoy me, but still even that is beautiful to me. And adult kid, I'll be drawn to kid. అట్లా 2 ఆప్షన్స్, పెద్దవాళ్ళ చిన్నపిల్లలు ఎక్కడైనా ఉంటే, చిన్నపిల్లలు ఒక ఫంక్షన్ కి వెళ్ళారనుకోండి, కిడ్స్ ఎక్కడ ఉంటే తను అక్కడే ఉంటారు. Absolutely. Even somehow even children will find me. They think they'll like where is if you want somebody who can will give chocolates or storytelling or storytelling. Yes. చాక్లెట్లు అవన్నీ ఎందుకులేండి, మళ్ళీ ఇంకోటి అడుగుతూ ఉంటారు, మళ్ళీ యూనో they'll be like more drawn to that. No. Okay. I am going to distract them from chocolates. Okay. Last one. Others can say easily, but you can't. About yourself? I'm as introvert as extrovert I am. I'm like an ambivert. Okay. And not
as much as expressive I am, the silent side of me nobody knows, and the zen side of want to know some things about, so ఫైనల్ which will reveal తన తన పర్సనల్గా ఎలా ఉంటారని నేను మీకు చాలా తన చెప్పిన మాటల్లో, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ సైకాలజిస్ట్ యూ కెన్ రీడ్ హర్ రైట్ నౌ, జస్ట్ పుట్ ఎ సైడ్. ఇప్పుడు రియల్ వచ్చేద్దాం. సో బాబు బాగా బిజీ ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ కావచ్చు, ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూ గేవ్, ద స్మైల్, ఎవ్రీథింగ్ డ్రాగ్స్ మీ ఆర్ సంథింగ్ సమ్ పీపుల్ టు ద థియేటర్. సో చాలామంది పీపుల్ ఓన్లీ ఆ కళ్ళకి ఆ స్మైల్కి పడిపోయి థియేటర్స్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. దెన్ సో అలాంటి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు కళ్ళతో ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మనకు కొన్ని కొన్ని చాలా ఫ్లాష్ అయ్యే ఒక 2 or 3 సంథింగ్ ఉంటాయి. సో అందులో మీరు ఒకరు. సో ఎలా ఈ ప్రాసెస్ అండ్ మీరు తర్వాత ఎందుకు రాలేదు? Yes, I loved that whole movie experience, Andy, because to do such a role and to pull off aesthetic value, you know, not like there's a thin line between the beauty, you know, where the beauty, the sensibility, the sensuousness, between sensuousness and a little towards the vulgarity. You know, there's a very thin line actually, and to understand that thin line, very few directors can do it. And I'm very fortunate that Naveen Medaram, he's sensible, he's a sensible person, and the way he dealt with this character, so I enjoyed the whole process, and yes, I gave what I gave to the character, and I really liked what I did, and I liked how that character came to me, and that's something that is going to be remembered by me, because every character has something to offer you, and as an artist it's very important for me to receive from the character and what I can give to the character. ఈ యొక్క టెక్నికాలిటీ చాలా ఉంటుంది యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్, అండ్ యాజ్ అ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైన్డ్ టు లుక్ ఇన్ టు దోస్ ఫైనల్ డీటెయిల్స్, ఇన్ టు ద న్యూఆన్సెస్ అంటారు కదా, ఇన్ టు ద న్యూఆన్సెస్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్ వెళ్ళి ఒక స్కోప్ నాకు కలిగింది ఆ మూవీ ద్వారా, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద డైరెక్టర్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది, సో I got offers అండి. Some offers were very bad. Which type? Yeah, so some people thought adedo bold అని ఇస్తారు, bold character. I don't know what is the definition of bold. They kept offering some, I don't know, very very double standard kind of characters. Like for example, which let's say I was offered, couple of offers I got for prostitute. So they thought I did such a role in Babu Baga Busy, so for me to do prostitute it's very easy. I don't know what they meant by that. First of all, I was like, I thought okay, I'm waiting for their justification. A character lo enti special ivanni adugute లేదండి, prostitute role it's a good role, మీరు బాబు బాగా బిజీ చేశారు, గ్లామరస్గా ఉంటారు, and he kept focusing on glamorous, like he forgot that, you know, what is offering me something. The role of a prostitute is not easy, and the director should know why they are picking such a role first of all, and how to show that. It's a task, and మీరు ఏం it's a huge study. I'm not interested అన్నారా, లేకపోతే మీరు ఏం No, yeah, definitely not interested, because నేను స్టోరీ అడిగాను, నేను స్టోరీ విన్నాను, క్యారెక్టర్లో అసలు ఆ డెప్తే లేదు, అసలు ఆ జస్టిఫికేషనే లేదు ఎందుకు ప్రాస్టిట్యూటో. సో నాకు ఎందుకో కరెక్ట్గా అనిపించలేదు, నాకు సింక్ అవ్వలేదు. ప్రాస్టిట్యూట్ అనేది nobody, it's not just a designation, like what are the reasons, what goes in a woman and why she goes into that and what happens with her. There's so much of story kadandi, there's so much of so many emotions. మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు ఓన్లీ ఆ ప్రాస్టిట్యూట్, No, వాళ్ళంత డెప్త్ ఏం లేదు. They haven't done so much of study, and you know, ఆ కమిట్మెంట్, ఆ ఆనెస్టీ లేకపోతే తెలిసిపోతుంది. So I kept getting such offers which I'm not interested. This is only one such I'm giving an example of. And also I got interesting roles. I was offered very interesting roles also. Like what? And your favorite role and మీరు రిజెక్ట్ చేసిన రోల్, అఫ్ కోర్స్ మీరు చేయాలనుకుని సిచ్యువేషన్స్ డిమాండ్ చేయక రిజెక్ట్ చేసిన రోల్ ఏంటి? రిజెక్ట్ చేసిన రోల్స్ కూడా ఉన్నాయి, అండ్ డెఫినెట్లీ బికాస్ ఐ డి నాట్ మీట్ ద ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్, like, you know, the lean and toned, and of course I also desire, but I was not. What should I do? But I feel like that is just
to a certain extent. Like if I can be lean and toned, it's not like I can't be, it's not impossible. But on what grounds are you on what is the criteria of your casting? Naku, I used to be very amazed at a lot of auditions. A lot of auditions were so stupid. Yes, I have to be honest, very stupid. లైక్ వాట్, ఎలా అంటే ఎందుకు మీకు అవి నచ్చలేదు, ఎందుకు? That is because they had no idea what they wanted to audition me for. Like, what is their grounds of casting me? What is their grounds of taking me in that particular character? What do they see in me? They have no clarity. So, and right away they'll, actually bond and then we'll see. And like later on I came to know that because I was not physically according to the role, right? And believe me, that role did not require any such requirement. I don't know why they wanted a lean and toned role for that. స్కినీగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ commercial aspect adi. Maybe they wanted somebody who's lean and toned and who had more market value. And there are many commercial factors, so I understood that. And these are the things that made me more aware of what I want. మీరు మీ కెరియర్ అనుకొని డిసైడ్ అయ్యి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక రోల్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి థింగ్స్ రావడం, మీరు ఫిజిక్ మెయింటైన్ చేయాలి, వాట్ ఎవర్ దట్ పర్సనాలిటీ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు మీరు ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయ్యారా? చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాను. లైక్ వాట్ అండ్ వాట్ యు డిడ్ ఆ టైంలో మీరు ఏం చేశారు? Of course I was a lot more disturbed because that is what had taken me time to figure out. That is the only reason you just... No, that's not the only reason, but that has been a major reason. Because if I am going to be in this field, then I need to know the game gada, and I need to be myself also. It's not like I have to be in this industry, so let me just be how they want. No, it doesn't work that way. I have to be how I want to be. సో క్యారెక్టర్స్ వైజ్గా మీ ఫిజిక్ గురించి చెప్పడం లేదా డిఫరెంట్గా అప్రోచ్ అవ్వడం అనేది దిస్ ఈస్ ద రీజన్. సో క్యారెక్టర్స్ ఓకే, ఒకవేళ అడిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు జనరల్గా ఇండస్ట్రీలో ఏంటి అంటే casting couch లేదంటే కమిట్మెంట్స్, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ పార్ట్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సమ్వేర్ ఎల్స్. It's everywhere. బట్ దానికి మీ ఆన్సర్ ఏంటి అండ్ అసలు ఇలా ఉంది అంటే వాట్స్ యువర్ రియాక్షన్? The thing is, if you are focused on your truth, and if you want to be in a certain place, then nobody will stop you being there. And at the same time, if you don't like to be somewhere, you have every choice to remove yourself from the situation and put yourself where you want to be. So you can't just say that, oh, this is there, it's going to be there everywhere. There are many such bad things happening. If you want to focus on that, then yeah, it's there, but are you part of the problem or are you part of the solution? Anedi important, right? So I know it is there. What am I going to do about it? There's nothing I can do about it. I don't want it. It's another thing. I'm serious about my work. So let me be where people are serious about the work. And, there is no two ways about it. Exactly. So like-minded people and people who believe in work, people who cast for talent, for skill, and not for anything else. So I want to be in that place. Okay. So I realized that, and yeah. It takes time. మీరు కొన్ని కమిట్మెంట్స్లో ఫిక్స్ అయి ఉన్నారు, దట్స్ వై కొన్ని ఆఫర్స్ వచ్చినా యూ రిజెక్టెడ్, ఎందుకంటే దానిలో డెప్త్ లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పిన కొన్ని పాయింట్స్ లైక్ మీరు స్కిన్నీగా ఉండాలి, లైక్ వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు చెప్పిన కొన్ని అవి మీ క్యారెక్టర్కి అడాప్ట్ కాలేదు కాబట్టి యూ థ్రోడ్ ఇట్. Yes, some did not go well with my way of looking at my perspective, so I didn't do it. There were some valid reasons also, because I was not physically up to the role. I'll agree to that. And so they rejected me. So yeah, many reasons. And I was not genuinely interested at that point of time. మీరు ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి డే నాకొద్దు, ఇలాంటి డే ఎవరికి రాకూడదు అనుకున్న డే ఏమైనా ఉందా? Yeah, there is. I think this was... cried and నేను ఎందుకు వచ్చానా అని అనిపించిందా ఎప్పుడన్నా? Yes, I did. Of course, there are horrible... If you are happy to share, you can. Well, I am happy to share because it's nice that I'm able to share and I've got a platform where I can speak my truth. So once what happened, I got an offer that I have to do some opening or something like that for a saree
అదొక షాప్ అండి, శారీ షాప్. దాంట్లో ఓపెనింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో I was given very wrong information and half of information. So I did not know exactly, and that was chala kottalo andi, and I was like a newcomer. I was a beginner, and I had no clue how things worked and anything like that. So there was this guy, apparently a manager, and he called me and itla vacheyali, so vacheyandi meer opening and all. So I thought I was the only one. When I went there, I saw that there were like other 2 people also who were there. And then అది కూడా ఎక్కువ నాకు, it didn't hurt me. What hurt me most was the way these people who handled the costuming, how they draped a saree and the kind of makeup, and it was so horrendous that when I looked into the mirror, like when you know, right, when you look good you get the confidence, and when you look like what is this, so, and that too it's a professional environment, and when you look bad, it's reflecting something else. It was, I did not even, it was like I felt like a fool there, and I didn't know why I was there. I didn't like it. I came and I went to a cafe, I sat there and I cried, and I was like, అంటే ఆ లుక్ చూసిన తర్వాత మైసూర్ 1 second yes, తెలుగులో నిజంగా అండి, ఆ లుక్ చూసేసరికి ఆ శారీ కట్టడం కానీ, అంటే లైక్ ఏ వ్యాంప్. no, not a vamp andi babu. It's not even a vamp. It is like it's like, I don't know how to say. Explain it. అంటే శారీ డ్రైపింగ్ అంటే కవర్డ్ శారీ డ్రైపింగ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటుంది, అండ్ మీరు ఆ రోజు ఫేస్ చేసిన it was like a normal, ఇప్పుడు మామూలు శారీ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫంక్షన్ వేర్ వేసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు see when they calling you for something, you expect a kind of respect and decency. And when you don't get that, you are hurt, right? And it shows in the way you do everything. So నాకు అర్థమైంది that these people were not serious with what they were doing, and they just called like that, and the manager didn't tell me. Okay. So అక్కడికి వెళ్ళే వరకు అక్కడ వెళ్ళాక 2 others were models. Okay. They were models, and obviously ఎట్లా ఉంటారండి models, they're trained to to walk in a certain way and to look in a certain way, and I'm an actor and I had no modeling experience, so that there was miscommunication, and I didn't at all look confidence good within, not outside also, within also I didn't feel good. So I really wanted to leave that place. I was not received well, and it doesn't happen to even customers when you walk in a store and if you're not received well, etla untundi meeku me feeling etla untundi. And when you called me that I should be there for your opening, and if you don't receive me well, then it hurts. It's human emotion, and first of all akkade naku off అయిపోయాను నేను, and thing events like piled up అన్నమాట. ఒకటి తర్వాత అంటే మీకు బ్రేకింగ్ పాయింట్ వచ్చేసింది నాకు. వచ్చిన దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకునేది లేదు, డ్రెస్ చేసుకుంది లేదు, లేకపోతే మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటారనుకుంటే వేరే వాళ్ళు ఉండడం, ఇవన్నీ మీ సిచ్యువేషన్స్ మీకు ఎవ్రీథింగ్ యాడెడ్ అప్, అండ్ I just didn't want to do it, and I blasted the manager అండి, అసలు మామూలుగా కాదు. దెన్ ఐ సాట్ ఇన్ అ క్యాఫే అండ్ ఐమ్ క్వశ్చనింగ్ మై సెల్ఫ్, అసలు ఏంటి, నేను ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళాను, నాతో ఎందుకు ఇలా జరిగింది, అసలు ఇది నాకు కరెక్టేనా, ఈ లైన్ నాకు కరెక్టా, అసలు నా వర్త్, నా వాల్యూ క్వశ్చన్ చేసే ఒక ఎన్వైరన్మెంట్లో నేను ఉండడం కరెక్టా అనేది నన్ను చాలా ప్రశ్నించుకున్నాను, అండ్ నన్ను చాలా తిట్టుకున్నాను. ఇలాంటి థింగ్స్ ఒక పక్కన క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ గా రావడం, ఇంకొక పక్కన అండ్ రిసీవ్ చేసుకునే విధానాలు, ఇవన్నీ చూసి యూ టుక్ గ్యాప్ అండ్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు బి లైక్ ఏమంటారు సెకండ్ బ్రేక్ త్రూ, అంటే ఒక ఇన్నింగ్స్ అయిపోయి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేయడం, అంటే లైక్ దట్స్ నాట్ ఏజ్ కాదు, ఇట్స్ లైక్ అందుకోసం మీరు ఈ గ్యాప్ తీసుకున్నారా? గ్యాప్ తీసుకునే ఒక కారణం చాలా ఉంటాయండి, బట్ లెట్స్ సే గ్యాప్ అనే అనరు. I wanted to go more deeper in me. After a point, I wanted to see, asal nee never know. There was this huge self-exploration anamata. So, and that took more time. Actually, to put everything, and the bottom line ఏంటంటే నా గ్యాప్ ఏంటి కారణం అంటే I wanted to study more about myself, and I wanted to travel, and I wanted to see. Please subscribe RTV Telugu. Subscribe to RTV. Please do subscribe to RTV. Hey guys, subscribe to RTV Telugu.